नमस्कार, आज बुधबार चैत 14 तदनुसार मार्च 28 र गुड मर्निङ नेपाल टिम यहाँहरु सामु आइपुगेको छ। नमस्कार, सुप्रभात र गुड मर्निङ समीर। गुड मर्निङ एसएसजी, के छ हालखबर तिम्रो आज? एकदम ठिकठाक छु, ग्ल्याड टु बी ब्याक हियर। हो त नि है, तिम्रो केही दिन त छुट्यो है तिम्रो? तिम्रो र मेरो चाहिँ धेरै छुट्यो, मेरो चाहिँ खासै 2 दिन छुट्या हो कि 1 दिन। एनीवेज अनि नयाँ के छ तिम्रो भन, नयाँ कस्तो छ तिमीलाई? मैले आज बिहानै तिमीलाई सम्झाइदिए नि खास। किन? बिहान आउँदाखेरि आज मलाई अलिकति बढी चिसो पनि लाग्यो, अलिकति ग्लुमी जस्तो पनि लाग्यो। होइन। ओके, सो आम रङ। खोइ आज उले के देख्यो हैन? आज त मौसम एकदम राम्रो छ त, उज्यालो छ, बादल लागेको छैन हैन? बिहान 14 डिग्री पुगिसक्यो, बिहान 6 बजे 14 डिग्रीको तापक्रम थियो। तिमी कहाँ छौ? त्यही त, त्यसै मैले सोचेको देखेको सबै रङ हैन, बाद कस्तो अलि अँध्यारो अँध्यारो टाइपको, अलि डल टाइपको त्यस्तो देखे मैले। त्यस्तो थिएन? मेबी धुलो धुवाले हो कि? हुन सक्छ है। त्यो हुन सक्छ, तर आज मौसम राम्रो छ। सरिता आज हैन मैले भनिहालेँ नि, 14 पुगिसक्यो बिहान 6 बजे हैन? तिमीले कहाँ 12-11 देख्यो मलाई थाहा छैन हैन? तर अनि आजको हाईएस्ट टेम्परेचर कति हुन्छ? हिजो कति भन न, ल तिमीलाई गेस गर्नु दिन्छु। 28 होइन, झन्डै 27 थियो। तर काठमाडौँमा 27 क्वाइट वार्म। तिम्रो लागि 27 र 28 मा फरक होला, मलाई त 27 र 28 मा फरक छैन, बिकज त्यो वेदरमा 27 र 28 मा गर्मी चाहिँ गर्मी हैन? ओके, एनीवेज आजको हाईएस्ट कति भन्यो तिमीले? आज 26 को हाराहारीमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यस गर्मी अब गर्मी सुरु भयो, अब चाहिँ नि अब यो समयमा आएर बल्ल अब गर्मी जस्तो फिल हुन थाल्यो कि। ओके, तिम्रो के यसो अब हाम्रो जुन हुन्छ नि नर्मली सद्विचारहरू यताउति सुनौ न। मैले एउटा रिसेन्टली पढेको कुरा मलाई कस्तो रमाइलो लागेको द्याट आई वान्टेड टु शेयर हैन। त्यो चाहिँ कस्तो भने तिमीले पावर शावरको बारेमा सुनेको छौ? पावर शावर थाहा छैन, के हो त्यो? थाहा छैन भनेको त्यो भनेको शावर लिँदाखेरि नुहाउँदाखेरि छ नि, अब हुन त कस्तो छ भने इट्स अल इन योर हेड भन्ने त तिमीले सोचेको छौ। जे कुरा पनि दिमागमा राम्रो हो भनेर सोच्यो भने राम्रो हो, होइन भनेर सोच्यो भने होइन, त्यो फिलिङ्स त भएको छ नि हामी सबैलाई हैन। पावर शावर भनेको चाहिँ जब नुहाउने बेलामा तपाईलाई तपाईको रिस, राग अनि त्यो द्वेषहरू यो सबै चीजहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ पानीले त्यो शावर लिइराखेको बेलामा चाहिँ पखालेको जस्तो फिल गर्नुस् रे के तपाईले, बुझ्नु भएन? अनि तपाई भने तपाईलाई यो एउटा थेगो हो, फेरि दङ्ग नपरिराख। अनि त्यो नुहाउँदाखेरि चाहिँ सबै आफूलाई नेगेटिभ थट्स अनि त्यो रिसहरू अनि कति कुराहरू चित्त नबुझेको चाहिँ त्यो सबै चिजहरू पोरबाट निक्लेर पानीले चाहिँ पखालेको तपाईले सफा गरेको जस्तो फिल गर्नुभयो भने तपाई नुहाएर निस्किँदाखेरि एउटा फ्रेस र एउटा पोजिटिभ मान्छे निस्किनु हुन्छ रे। ट्राई गर्नुस् त, अलिअलि आई थिंक हुन्छ त्यो जस्तो लाग्छ। मलाई त एभ्री टाइम आम भेरी एनर्जेटिक एन्ड पोजिटिभ, तर त्यो भनेर फेरि मलाई रिस उठ्ने त्यस्तो नहुने हुँदैन। म ट्राई चाहिँ गर्छु, एभ्री टाइम म ट्राई चाहिँ गर्छु। अनि बाल्टिनले नुहाउनलाई चाहिँ के हुन्छ? शावर बाल्टिनले त्यो पानी हाल्दाखेरि हुन्छ? पानी हाल्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ त्यो फोहोर पखाले जस्तो गरेर त्यस्तो नेगेटिभ थट्सलाई पखाल्नुस् रे के। अनि अन दैट गुड नोट लेट्स स्टार्ट आवर डे समीर। हो, अनि आज हाम्रो के प्रोग्राम हो? हाम्रो आजको प्रोग्रामको हेर्ने हो त? त्यो रेडी छ कि छैन? होला, नभए भने चाहिँ तिमी शावर लिँदाखेरि एकचोटि ट्राई गर, अनि नेक्स्ट टाइम तिमी मलाई भन है कस्तो फिल हुन्छ तिमीलाई। हुन्छ, म थिंक गर्छु। एन्ड इट्स नट इभन दैट फनी। हैन, त्यो थट के हो? शावरले सबै पखाल्छ हुनु पनि हो, पानीले सबै त पखाल्छ भन्ने त छैन। यो त खाली आफ्नो दिमागमा राख्ने विचार न हो, नत्र त केही पनि हुँदैन नि। ल एकचोटि हाम्रो डेली स्केड्युल हेरौँ, अनि फेरि कुरा होला नि हैन? अब यी त भए आजका साँझका कार्यक्रमहरू सरिता हैन? अनि यही समाचारहरूमा आज पढ्दै थिएँ, हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यस्तो भेटघाट अन्तर्क्रिया गर्नुभएछ उहाँले। उहाँ चाहिँ नि के भन्नुभएको छ अरे भन्दाखेरि हैन, हामीलाई तपाईँहरू सकारात्मक किसिमले मद्दत गर्नुहोस्, हामी आफै सक्षम छौँ, तर तपाईँहरूको त्यस्तो एउटा मेन्टली होइन त्यो हिसाबले भातृत्व देखाउनुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको रहेछ। मलाई त्यो ठिकै लाग्यो, किन अस्तिको त्यो युरोपियन युनियनको त्यो जुन गलत प्रचारवादी भयो होइन हाम्रो चुनाव विरुद्धमा, त्यही हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ आज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हिजो राखेको चाहिँ मेरो विचारमा ठिक गर्नुभयो। र हामीले आशा गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हामीलाई राम्ररी हेर्नुहुन्छ, हाम्रो देशलाई पनि मद्दत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन? एकदमै ट्रु। कस्तो भने एज अ वर्ल्ड सबैजना सौहार्दपूर्ण बाँच्नु अथवा त्यो गर्नु ठिक छ, तर प्लेइङ अ बिग ब्रदर टु एनी कन्ट्री कुनै पनि देशको लागि यो राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नोलाई आफ्नै गर्नु दिनु चाहिँ एकदम राम्रो हो। उहाँले भनेको कुरा चाहिँ अब
के भन्छ पेट्रियटिजम झल्किन्छ कि यसो गर्दाखेरि एकदम फिलिङ्स पनि आउँछ कि आफूलाई पनि हो नि एकदमै हो ट्रु हो आई सपोर्ट यु फुल्ली भन्न खोजेको मैले हैन पढ्दाखेरि आजको हेडलाइन्समै थियो कान्तिपुरको विकासमा सघाउनुहोस् बाँकी हामी आफै गर्छौँ सक्छौँ पनि हामीहरू होइन हामी त फेरि भन्छौँ पनि म सक्छु हामी गर्छु म गर्छु हामी सक्छौँ छ नि हाम्रो पनि आज तर सरिता आज धेरै समय छैन आज हाम्रो अलि समय छुट्या छ बिचमा होइन तर अब आज हाम्रो गेस्टको सँगको अन्तर्वार्ताको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ होइन यस्तो छ आज अलिकति रमाइलो पनि छ आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ र हामीसँग हाम्रो गेस्टसँग कुरा गर्नलाई चाहिँ हाम्रो सहकर्मी आशिष उता हुन्छ सो प्रिटी मच त्यो इन्टरभ्यू देखाउँछौँ हामी आजको हाम्रो इन्टरभ्यू देखाउँछौँ र अहिलेलाई समाचारमा जाने बेला भइसक्यो समाचार को हुनुहुन्छ त के हिन्ट्स दिने आजको हाम्रो गेस्टको हो भनेर भन्दैन हिन्ट्स किन भन्नु न पछाडि फोटो छ हो आजको हाम्रो गेस्ट हाम्रो विदेशी कलाकार हुनुहुन्छ हैन अनि उहाँको नाम चाहिँ माइकल मैकडॉवल अलराइट माइकल मैकडॉवल इज बेलायती एक्टर हुनुहुन्छ निकै नाम चलेको र उहाँले नेपालको लागि केही गरिरहनु भएको छ हामी छलफल गर्छौँ अशेषसँग उहाँको कुराकानी हामी अहिले आएपछि देखाउने छौँ अहिलेलाई भने हामी समाचारतिर लागौँ र आज हामीसँग कान्तिपुर समाचारमा हुनुहुन्छ श्रद्धा र श्री फेरि 8 बजे हामी गुड मर्निङ नेपाल भनेर आउने नै छौँ अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक नमस्कार र यहाँलाई पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा यो ब्रेक पछि फेरि हामी आइसकेका छौँ छोटो ब्रेक भनेको थिएँ एकदम कस्तो आज एकदम छोटो ब्रेक भनेको तिमीले 1 घण्टा अलि बढी होला 1 घण्टा 10 मिनेटको ब्रेक होला है एनीवेज वेलकम ब्याक समीर वेलकम ब्याक टु यु अल्सो थ्यांक यू अनि के नयाँ नौलो के ल्याएको छ तिमीले आज नयाँ नौलो भन्दा पनि आज अलिकति डिफरेन्ट प्याटर्न चाहिँ लिएर आएको छु मैले भन न मैले भन्न अलि नमिल्ला हामीले आज हाम्रो गेस्टलाई हामीले स्टुडियोमा नलिएर आएर हाम्रो एकजना साथी चाहिँ उहाँको इन्टरभ्यू लिन जानु भएको थियो अघि पनि हामीले भन्यौँ गेस्टको इन्ट्रोडक्सन तिमीले नै दिएको थियौ राम्ररी तिमीले नै गर्छौ होला एकचोटि इन्ट्रोड्युस गर अनि हामी त्यतैतिर लागौँला हुन्न सो आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ माल्कम मैकडॉवल सो उहाँ चाहिँ विदेशी हुनुहुन्छ सो जुन हाम्रो अशेष को एङ्कर हाम्रो साथी अशेषले जुन अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ त्यो अङ्ग्रेजीमा हुन्छ तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले उहाँ चाहिँ नि ब्रिटिश एक्टर उहाँले धेरै वर्षदेखि एक्टिङ क्षेत्रमा अभिनय क्षेत्रमा लाग्नुभएको र धेरै ख्याति कमाउनु भयो उहाँले क्लकवर्क ऑरेन्ज लगायतका विभिन्न विदेशी सिनेमाहरू अङ्ग्रेजी सिनेमाहरू हलिउड लगायत हलिउड ब्रिटिश लगायत सिनेमाहरूमा उहाँले अभिनय गर्नुभयो र धेरै राम्रो भूमिका खेल्नुभयो मान्छे र भनिहाल्यो नि निकै नाम चल्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा एकदमै नाम कमाउनु भएको उहाँ एक्टर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नि अहिले नेपाल के को लागि आइरहनु भएको छ सरिता भन्दाखेरि उहाँले यो अहिले यो बारुण यन्त्र हाम्रो नेपालमा बारुण यन्त्र चाहिन्छ भन्ने जुन कुराहरू निक्लिरहेको छ त्यसको लागि एउटा पैसा उठाउनलाई मद्दत गर्दैन अर्को चाहिँ बारुण यन्त्र ल्याउने एउटा जुन उहाँको पहल भएको छ उहाँ हाम्रो माइकल हुनुहुन्छ माइकल कोबाल्ट हाम्रो अतिथि पनि हुनुभएको थियो माइकल कोबल्टको उहाँको पहलमा माइकल कोबल्टले विदेशी यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गेस्टहरू ल्याउन खोजिरहनु भएको छ नेपाल यही बारुण यन्त्रको लागि भनेर त्यही क्रममा आउनु भएको छ ठिक छ समीरले यत्रो भूमिका बाँध्नुको पछाडि चाहिँ हामीले उहाँको इन्टरभ्यू लिएका छौँ उहाँ नेपाल चाहिँ एउटा राम्रो कजको लागि आउनु भएको छ र त्यही सिलसिलामा हामीले एउटा फर अ गुड कज हामी मोटिभेटेड भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ यहाँहरुसँग पनि शेयर गरौँ भनेर हामीले देखाउन खोजेका छौं र अशेष गएको थियो उहाँको इन्टरभ्यु लिनको लागि फायर ट्रक एक्सपेडिसन हैन त्यसको लागि चाहिँ हो तर त्यो अगाडि उहाँ चाहिँ अहिले फायर ट्रक भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो ल्यान्ड रोभर लिएर उहाँहरु चाहिँ घुम्नु भएको छ हो अहिले खास त्यसको लागि आएको तर उहाँ पछि चाहिँ नि फायर ट्रकको लागि पनि आउने कुरा छ हो जोस हाम्रो लागि चाहिँ एउटा राम्रो खुसीकै कुरा हो हैन समीर के गर्ने अब इन्टरभ्यु उहाँको एउटा कुरा भनिदिहाल्नु न उहाँ चाहिँ नि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उहाँले मद्दत गरिरहनु भएको छ र ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ उहाँले नेपालको पर्यटन एम्बेसडर भनेर पनि अस्ति घोषणा गरियो नेपालको लागि सो त्यो हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरो हो सो यी सबै कुराले गर्दा उहाँ महत्त्वपूर्ण अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो लागि अब इन्टरभ्यु हेरौँ न त त्यही गर्नु पर्ला इन्टरभ्यु हेर्नु पर्ला त्यसपछि फेरि कुरा होला नि हैन Fellow citizens of this great country of ours, the United Corporations of America. I think Frankenstein will be extinct tomorrow. He was everything I loathed. The clothes, the walk, the talk, the lies. The way he smoked. Malcolm,
welcome to Nepal, and I welcome you to our show, Good Morning Nepal. Well, thank you. Good morning. Actually, I am familiar with history, Captain. And if I'm not too much mistaken, you're dead. I love Kiss. What? Kiss, Kiss. I hate Kiss. It's such a pleasure because obviously I've followed your movies. I knew about you, and then when I had an opportunity to, we had a short interview with Michael. We just asked him on the show itself, live on television, can we have you? And he was, of course, it was nice of him to arrange this short interview. And it's a pleasure to have you on our show. Thank you. First thing, Malcolm, I'll just get on with the thing, because it was first time for you to, if you are here in Nepal for the first time, of course. Yes, I came a week ago and flew in via Istanbul from LA, Istanbul, and then here to Kathmandu, but immediately got in a helicopter and was taken off because we're making a film, or documentary, about trying to help tourism in this country, and so showing places and going to places that we think that tourists, not backpackers, tourists, people that actually will spend some money here, because that's the whole idea, is that we're trying to help the economy and the people. And I think that there's not a lot of manufacturing here. There's not a lot of agriculture, but you have, of course, the things, and so the main way for Nepal to earn foreign currency is by tourists. And I can tell you that tourists, when they know about Nepal, will really love it, because it's a totally unique experience, and something that they're not going to find in India or China or wherever it is, the Philippines, in Indonesia or wherever. It's very unique, a very unique culture. You mentioned that you've been to India a few times. Yes. And of course you've traveled all around the world because you're a famous actor and you move around. So what do you think is the most striking thing about Nepal when you came here? The most striking? The people are very unique. Even very poor, are always smiling. They have a beautiful disposition, and they're extremely accessible and very welcoming to people. So even foreigners coming here will be treated very well, and will be welcomed with outstretched arms. And I think that the country is the people. That is the heartbeat of the country, and of course there are lots of areas that can be improved, especially the roads, but the usual stuff. But that can be dealt with, but you can't change the nature of a population, and the nature of the Nepal people is beautiful. So that's one thing that I can say absolutely 100%. I don't have to worry. So Malcolm, you're British, and you have a lot of fascination for jungles and adventure and mountains and all these. And here in Nepal, I know that you went to Chitwan, and then you went to Pokhara, and also you went to Jomsong. And so tell me about that experience. How was it like, these places, and they were especially amazing. these, yeah. We flew in, and immediately we saw, which I think is not often seen, but rhino, wild rhino, and crocodiles, and an elephant came wandering. So that was almost like being in Africa, what was going on here. But it was a beautiful resort with tents, and really amazing. And then we went on from there. I think to Pokhara. Yeah, Pokhara's really... Yeah. The lake city, you yes, see the lake and the mountain, yeah? Is one of the most beautiful cities. Well, certainly, I don't know the rest of the country, but to me, I think it's my favorite place.
It's a very physically very beautiful place. We were in it's the lake, of course, makes it the sort of Geneva of Nepal. You know, it's delightful. Yeah. Very good cuisine. The food has been amazing here. And then dim sum in the mountains. Oh my, that was amazing. I saw that helicopter ride that you took. Yeah. And I always want to do that. I've never done that. How was it? Tell me, that helicopter ride in Jomsom. Terrified. Yeah. Yes, I mean, you're going along. I mean, there's only a piece of thin bubble glass, and there is thousands of feet. And of course, your mind, if you have an imagination, you feel that, you know. So, but that's only a fleeting moment. Yeah. And then you begin to look around and you see the country from a very different perspective. And looking down actually was really amazing because we saw the rhododendron forests. And they're all blooming. And so it's interesting as a European to see where rhododendrons actually come from. Because of course the early explorers brought them back to Europe. And in England they're very prized, you know, rhododendrons. I mean, now you know, but they're very beautiful in the wild. So that was great, and we were high in the mountains, and Jimsum is very basic. A lot of backpacking and people walking in the lower Himalayas. But what's really exciting for me is flying in an hour before you land, is just seeing the long line of the most majestic mountains on planet Earth. And it's a line, it's a sort of straight line. It's almost like there was this cataclysmic sort of bang, and shoo, they came up. I'm sure it took millions of years, but but it's sort of very much mountains, plain, you know, and they're so extraordinary that every human being should see these mountains at some point. Yeah. Now I'm going to bring you back to the cause that you're here also, the fire truck expedition, you know, because I think that's also one part of something that you want to promote as we go along, also with the tourism and also the expedition that you thought, because Michael also wanted to get those fire trucks, and I'm sure he's going to get them. What is your thought process on that, and now what drew you into that cause? Well, the reason that I'm here at all is because of Michael Cobalt, because he's an infectious guy. He's persuasive. He could sell sand to the Arabs. That's his MO. That's what he is. He's infectious about his enthusiasm for Nepal. And I didn't know much about this country before I met him. But, you know, he was telling me about it. I got intrigued. And then he was telling me that, you know, that there was very few fire trucks here, and that, and then would I join this expedition? And I said, absolutely. Look, you know, I've had a great life in movies and theater and all that, and I like to put something back, and this is something I would like to do. So he got a lot of quite famous people together and stuff, and we were ready to come, and devastation happened because there was a terrible earthquake, and then the bureaucracy took over, and it was so difficult between India, Nepal, red tape, to get things moving. I mean, you know how hard it is to get things moving. So, you know, every time he's close, something's happened. I believe that his doggedness will win, and I think we will bring fire trucks here because they need them, they have to have them. But it's not all they need. I mean, you know, they need ambulances, they need doctors, they need a lot of things. But I think that he is obsessed with these fire trucks. Maybe he's a pyromaniac, I don't know.
It's possible. But we want to bring them. I think he's been promised 10 fire trucks at least to drive in. I don't know whether any of them are going to break down because the roads are so bad. But we're going to try. We're going to do it. And are you going to come? I'm going to come. Definitely going to come. Yeah. I'm going to come back. I'm definitely not going to just be a one-time visitor. I'm not. What would you think is or will be the factor that probably can also make Nepal a destination for cinema, you know, for movies? Because there are a lot of exotic movies being made. If they can go to New Zealand, or if they can go to like, you know, some Syria or some places, why not Nepal? What do you think? Well, that would be nice. But look, that is up to the politicians, because the politicians have to make it easy for access, for getting around, no red tape, because they won't come unless there's some kind of tax break. I mean, the competition is huge. And it's more likely, you know, that you'll have more interest from Bollywood than you will from cinema from Hollywood. But who knows? You know, there are such wonderful places to shoot here. And but I think that you need to have a film commission, and you need to have somebody responsible who goes out to film festivals and promotes it and says, look, we can offer this. We can offer hotels, transport, and all kinds of stuff. Yeah, because there's a lot of logistics involved in this. A huge amount. Of course. And that's why it's very attractive, of course, because to get a film unit, it's a big budget, and they, you know, they take a lot of transport, hotels, restaurants, and car services, caterers, everything. I come back to Malcom Mcdowell as an actor. Of course, you have such an illustrious career. You know, you've done so many movies and also been the voice of so many, you know, movies. So now, what to Malcom Mcdowell? What is the plan? Do you think you're going to buy a house in Nepal and settle down? Probably. No. No, I don't think so. But find a small cabin place in Pokhara, maybe. Pokhara would be very nice. I'm much more interested in going and staying in a very nice hotel. But you know, I've had a long career. I've been very lucky that, you know, actors' careers change as you change physically and you get older. So you start off as the young thug, and then the young hero, and then you become the father, and now I'm the grandfather. So, which is fine with me. I've had a wonderful time, and you know, I've got lots of projects. People always say, you know, what's your favorite part that you played? And my answer is always the same. I say the next one. And it's true, never look back, always look forward. But I'm doing a series on Amazon, which is this streaming service, Amazon Prime, and it's about a classical music orchestra, and it's terrific. And it stars Gael Garcia Bernal, who's fantastic, and Bernadette Peters. So they're very famous actors in the US. So we're in our 5th season, and next year, or this year now, I believe we're going to shoot in India. So while I'm shooting in India, you're going to hop over to Nepal. I'll come to Nepal, see Michael, and make sure he doesn't, you know, make a mess of the movie that we're making. Hopefully he won't. It'll be good. At the end, do you have, you know, anything special to, I would say, share to the Nepali people? Because, of course, you have had the experience and you are looking forward to your next visit. So would you have something to tell Nepali people? Well, I wouldn't presume to tell anyone anything, but you know, they know what their life is, and I would say that you know, please don't change too much. But of course, it is inevitable. There's going to be investment, I'm sure, hugely from China, from India, you know, and just I hope that the politicians are responsible enough not to ruin what you have, which is, you know, the antiquity is very beautiful, the temples, and of course they're sacred, but
not too many high-rises and ugly buildings that has blighted a lot of parts of the world. So try to keep, please, the charming nature of the country. That's very important, because that's what people love about it. Thank you so much, for giving us time. We are going to air it in Good Morning Nepal, and I would be really thankful if you can say Good Morning Nepal to our viewers, because we're going to say it in the morning. Well, I'll have to say it in English, but Good Morning Nepal. Wake up. Alright, Samir, तिमीलाई पनि मैले wake up भन्नुपर्ने त होइन नि होइन मलाई त wake up भन्नुपर्छ म अवेकै थिएँ हैन यस्तो रमाइलो इन्टरभ्यु हेर्दै थियौ हैन तर उहाँको अहिले मैले सुन्दैखेरि पनि एकदमै रमाइलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो भेट्दाखेरि पनि है हामीले नहाँसिकन त बस्न नै सकिदैन थियो एकदमै ग्रेट सेन्स अफ ह्युमर भेरी डाउन टु अर्थ उहाँसँगको एक्सपिरियन्स वाज एकदम रमाइलो र फेरि सो अहिले इन्ट्रोडक्सन दिए जस्तै उहाँले के हाम्रो देशको लागि चाहिँ उहाँले के गरिरहनु भएको छ र जुन अब हामीले बारुण यन्त्र कुरा गरिरहेको थियौँ अहिले पनि उहाँहरूको र अन्यको उहाँले फेरि आउँछु भन्नुभएको छ उहाँहरूको पहलबाट उहाँ हाम्रो माइकल कोबल्टको लगायतको पहलबाट के आउँछ भने हामी देशको लागि एकदमै सकारात्मक कुराहरू हो होइन मैले इनफ्याक्ट यो एक्सपिडिसनमा सँगै हाम्रो मनिषा कोइराला दिदीलाई पनि देखेको थिएँ होइन उहाँ पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई नट क्वाइट स्योर है त्यही हामीले त्यो फोटो हाल्न पाएनौँ होइन किन त्यहाँ हाम्रो मनिषा कोइराला पनि सँगै त्यो ट्रिप हालसालै उहाँले गर्नुभयो दुईवटा कुरा भन्नु लाग्छ एउटा चाहिँ उनीहरूले गरिसकेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो ल्यान्ड रोभर 4 व्हिल ड्राइभ लिएर विभिन्न ठाउँ जानुभयो उहाँहरू आफै ड्राइभ गरेर त्यो चाहिँ अब आफूले पनि ड्राइभ गरे भनौँ न पर्यटनलाई पनि मद्दत गर्ने हिसाबले अर्को चाहिँ अब फायर यानि कि बारुण यन्त्र नै लिएर आएर त्यही चलाउने प्लान छ उहाँहरूको देशभरि र भेरियस इकोनोमिक सेक्टरमा चाहिँ हेल्प हुन्छ जस्तो लागेको कुरा सुन्दाखेरि होइन एउटा राम्रो एक्सपोजर भएको मान्छे जसको दिमागमा नेपालको लागि यति केही राम्रो गरौँ भन्ने छ त्यो हाम्रो लागि डेफिनेटली राम्रै कुरा हो है समीर अरू के छ अब हाम्रो के भन्दै थियो नि अघि अनि मैले यसैमा मैले जोड्न खोजेको के भन्दाखेरि सधैँ हाम्रो लागि यो यस्ता व्यक्तित्वहरू यस्ता भनौँ न अब सेलिब्रिटीहरू आउँदैनन् कि जब आउनुहुन्छ नि कुनै राम्रो कुरा अगर आउनुहुन्छ भने हामीले यस्ता कुरालाई हाम्रो भनौँ एक्चुअली मिडियाको तर्फबाट पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्नुपर्छ किन अल्टिमेटली हाम्रो देशले फाइदा गर्छ कि एकदमै अस्ति मात्र हामीले कार्यक्रममा त कुरा गरे नि त आग लाग्यो भने के गर्ने हामी बारुण त्यत्रो कुरा गरे हो नि त हामीले र फेरि पनि कस्तो भने कतिपय कुरा अब हामीले यो नेगेटिभ मिडियामा हामी ब्रट अप भइसकेका छौँ हरेक चिजलाई नेगेटिभली हेर्छौँ जस्तै विदेशीलाई किन यस्तो गर्यो त्यो भन्दा पनि यसले हाम्रो लागि के फाइदा गरिरहेको छ पोजिटिभ साइड हेर्ने गरौँ होइन यो चाहिँ जहिले पनि आइरहेको कुरालाई मैले नेगेटिभ कुरालाई ब्रिङ अप गरेको मात्रै हो र डेफिनेटली दिस इज गन बी अ गुड कज अनि र यो मौका हामीले पायौँ उहाँसँग भेट्ने मौका पायौँ रमाइलो पनि भयो एकदम त्यसमा अर्को चाहिँ अब यही सिलसिला यही जुन यो पहल यसको के हुँदैछ भन्दाखेरि उहाँहरू त आउँनुहुन्छ आउने बेलामा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू पनि आउने नेपाली कलाकारलाई पनि लिएर सँगै जाने उहाँहरू प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई शुभकामना दिन्छौँ नै होइन 10वटासम्म ठुल्ठुलो बारुण यन्त्र ल्याउने रे विदेशबाट नेपालको लागि भनेर कहाँ राख्ने आफ्नो ठाउँमा छ चाहिएको छ हाम्रो सहरहरूमा विशेष गरी विभिन्न सहरहरूमा त्यो जति सक्दो छिटो होस् उहाँले त्यो जुटाउँदै हुनुहुन्छ के अरे त्यही बुझेँ मैले उहाँहरूको अन्तर्वार्ता र अश्वता पनि धन्यवाद रमाइलो अन्तर्वार्ता लिएकोमा छोटो तर मिठो होइन त्यही हामीले अब हामी चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ यो सम्बन्ध थियो र एउटा कुरा भनिहाल्नु मैले धेरै बोले जस्तो होला तर यो हामीले पहिले पनि यो नेपालमा आग लागि भयो भने के गर्नुपर्छ र के छ हाम्रो अवस्था भन्ने हामीले सुरुवात गरेको हो हाम्रो कार्यक्रमबाट त्यसको पनि निरन्तरता हो यो त्यसको फलोअप भनौँ न हैन किन भन्दाखेरि अब नभएको कुरा ल्याउनको लागि के पहल भइरहेछ त राज्यले के गरिरहेछ अरू सरकारी निकायहरूले के गरिरहेछ गैर सरकारी निकायले के गरिरहेछ भन्ने कुरा हो त्यो पनि हो र उहाँहरूले गर्न लागेको कामको लागि वी विश देम गुड लक र हामी होप आशा गरौँ कि हाम्रो कार्यक्रम मार्फत नै हामीहरूको यो बारुण नियन्त्रण भेहिकलहरू आयो नियन्त्रक भेहिकल्सहरू चाहिँ आयो भन्ने न्युज सुनाउन पाऊँ अब अहिलेलाई भने समाचारमा जाने बेला भइसकेको छ कान्तिपुर न्युजमा र आज हामीसँग कान्तिपुर न्युजमा हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ आज को हुनुहुन्छ आज हामीले विचार गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ अब जो आउँदै हुनु ल अमित हामी कन्फ्युज भयो आज हामीसँग कान्तिपुर न्युजमा हुनुहुन्छ अनित प्याकुरेल नाउ वी विल फरवर्ड उहाँलाई लिएर जाउँ र है भोलि फेरि आउँछौँ भोलि 6:40 देखि हेर्नु होला हामीलाई भोलि अर्को रमाइलो विषय लिएर आउँछौँ हामीहरू भोलि म र सरिता नै आउँछौँ तपाईँहरू सामु
Until then, शुभ दिन. Hi everyone, thank you for watching our show Good Morning Nepal on YouTube. To get more updates, hit the bell icon and subscribe us, send us comments, like us, tell us what you feel. Thank you everyone.